HOD Aishwarya ma'am for the presidential address. Thank you, Arati. Good evening. Respected Chief Guest of the day, Dr. Priyadarshini, dear teachers and my young ones. The person who deserves pity is a lonesome one in a rainy day who doesn't know how to read. These are words by Benjamin Franklin. What did this quote strike you with? A sense of poignance? Then it is actually because you are not a very good reader. Because the person who doesn't read when he has time is not different from the person who can't read at all. That is a person who can read when he has got time, and if he does not read something, and an illiterate person is not at all different. Unfortunately, we being of science background, we just don't read much. We are not very good readers. And I have seen only a few, maybe a handful of science teachers or science students keeping up the habit of reading from their school days to the college days and throughout their life. And it is high time that we change it. Because, dears, books can take you to another realm, a world of our own, a world where the rest of the world is just falling down or falling away. It's only the choice of books that matters in it, whether you need a colorful world, a drab world, or a tranquil world, or a disturbing one, a sad one, or a happy one. And unconsciously, when you read books, you improve your memory, you improve your critical thinking, focus, concentration, knowledge, and etc. etc. And these are the best assets to you, right? Whatever you have, it can be taken away. But knowledge, it's always with you. So it's actually high time that we start reading, and reading is something which should be inevitable in your life. Well, I'm not a person to speak much about reading and books when we have Priya ma'am here. She is, a voracious reader, and like what Arati told, she's an eloquent writer, an exceptional speaker, and as much as I know, she's a very genuine person. And she is among us known as a versatile genius. We are very lucky to have you, ma'am, to maybe to share a portion of your thoughts with us. We keenly wait for your words. Thank you. Okay, good evening to all. തുടങ്ങാലോ അല്ലേ? Okay. Yeah. I'm audible? I'm audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, ഞാൻ record ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Hope it's okay. Yeah, fine. Okay. So, good evening to all. Thank you for the wonderful introduction, Arya, Arati, and Aishwarya, and also for the beautiful melodious prayer that was played here for this function. And let me tell you that I feel it's my pride. Actually, I feel so proud and privileged to be in this crowd, because it's like another home for me, because I know all your teachers so well, whether it is Aishwarya, Nitha, then we have Anu, then Arya, Amrita, then Priya, and Shibina. I guess I have not left any. So it's like speaking from one's own home. That is what I have to say. Such a comfortable crowd, I should say, because before every time I go to public speaking, everybody goes through that kind of tension and stress. But then this time, I'm so happy that I feel so comfortable and relaxed. And I should definitely thank the Department of Mathematics for inviting me, for in fact having given me this opportunity, because I consider this as a matter of pride to share my reading experiences with you. Nothing beyond that, just to share my reading experience with you. So let us straight away start discussing on that. So let me ask you a question. Who comes to your mind when I say the word floxinoxy-inhilipification? Who comes to your mind? Another word, hippopotamonstrase-skipadaliophobia. Who comes to your mind? Anybody can answer? Floxinoxy-inhilipification and hippopotamonstrase-skipadaliophobia. Who's that? First word Who reminds comes? of Shashi Tharoor. Okay, all right. So when we are mesmerized by the way that he speaks, when we consider, okay, he's such a great orator and such a
wonderful writer, have we ever thought what made him so? Because whenever he tweets, we Google to find the meanings. Whenever he says something, we scurry for our dictionaries. But have we ever thought what made him so? So I happened to read Professor Tharoor, Dr. Tharoor's interview, and I came to know that he was such a reader, a precocious reader, I should say, that is between his 12th and 13th birthday, he read so rapidly that he read more than 365 books. So that was the kind of reader that Tharoor was when he was a very small boy. And you have to know that, again, quoting him, he read precautiously, he read indiscriminately, he read extensively. So again, I happened to hear him sharing the secret of his vocabulary with a kid, and he said that it is a 4-letter word. What is that 4-letter word? Read, R-E-A-D. So very clearly he said that there is no shortcut for a brilliant vocabulary. So that is all about Shashi Tharoor, and I in fact begin my speech with drawing inspiration from this person, because he has always mesmerized, because it is said about him that Britishers gave us English, but Tharoor gave back to the Britishers another kind of English, or in fact, we can be so proud of the way that he speaks. So why are we celebrating this day today? That is another question. That is another man, another torchbearer, another pioneer, whose name that we have to remember. That is the name of P.N. Panikkar, who is considered to be the father of the library movement in Kerala. And we know that it is his that anniversary that we've been observing from 1996 in Kerala as a reading day, and 2017 Prime Minister Modi in fact made it the National Reading Day. So this person, P.N. Panikkar, who is considered to be the father of Kerala's library movement, it seems he traveled length and breadth of Kerala. He in fact visited places. He could in fact bring under his network 6,000 libraries, and he started Granthashala Sangham. Later, he was also instrumental in a lot of other activities, as we know, like the literacy rate that we are so proud of, 100% literacy. This person was again instrumental in that, or he rather played a key role in that, to make Kerala of the first literate state of India. So it is in his memory that we are in fact celebrating this day, this week, etc. So we know that libraries are a very important part of the socio-economic fabric of our state, because if you take any film of the 90s or 70s, you can see a library. You can see there in the library a brooding protagonist sometimes. You can see a crowd of people discussing how to organize a political rally and hushed upon by the librarian who's there. And also you can see sometimes a clandestine rendezvous between lovers. And kanditille, rack and down, rack and apurthum, kannukal കഥകൾ കൈമാറുന്ന നായികയും നായകനും അത് മാത്രമല്ല അതിനിടയിൽ കൂടെ അവർ പ്രേമലേഖനം കൈമാറുന്നു. So that was such an important part of any Malayalam movie. So that is why I told you libraries play a very important part in Kerala's socio-economic fabric. Now, there is yet another person whose name I would like to bring to your memory. That is the name of S.R. Ranganathan. All of you are in this stream mathematics, and he was a mathematician also, and he was the father of library science. So in his memory, we have the reading day, yet another day that you can observe later, that is 12th August. So we have the reading day. He was instrumental in cataloging, library cataloging, and that is why he is considered to be the father of library science. So we know the libraries played a very important role in our development. And being a history teacher, I would also like to draw your attention to the growth of libraries from time immemorial. So when we take the case of ancient period, we could see that how tough it was for people to preserve knowledge. They had clay tablets, which they got wet, then they had to inscribe. Later, it had to be dried, and it had to be stored in huge wooden trunks or boxes. So we have, in fact, the huge library of Ashurbanipal of Assyria, one of the oldest libraries. Now, from clay tablets, later you could see how papyrus was found out, parchment rolls were there. So the ancient libraries of Alexandria can be considered as one center where you can find numerous parchment rolls. Now,
We can also here bring in the contribution made by the Chinese too, because they did the cataloging. It seems Chinese silk is very famous, and they in fact stored all these catalogs in small silk bags. They also introduced a method of wooden blocks, which was later used in printing. Now, when we come to the Middle Ages, which are considered to be dark ages, we see that libraries in Constantinople, people there, they wrote in manuscript. They wrote in manuscript in order to preserve knowledge. Then about the Muslim world, we have to definitely mention the role of the Abbasid Caliphates. Then Harun al-Rashid, you might be knowing his name because it was during his period when the Arabian Nights got written. So he in fact built a huge library, the House of Wisdom, that was Bait al-Hikmah. Other than that, there were madrasas which were established, which were houses of knowledge. Then after that, you have the modern period, the Renaissance period, where you can see the beginning of private libraries. But still, you could see how in those libraries, people used to chain their books because so we don't have that concept of private library. It evolved much later. As late as 18th century, we could see how this concept of private library emerged. And then the national libraries were there. Then came how the practice of lending, the practice of subscription. And we have one of the finest national libraries that was started in the year 1753, and that was in London, very close to British Museum. So that is a short description about the libraries, and we have libraries around. And let me tell you that while it was the huge wooden boxes that stored knowledge in those days, now it can be stored in a chip of an iPhone. The entire knowledge of a library can be stored in the chip of an iPhone, as it is as simple as that. So we know that knowledge gaining is so important, and reading is also very important in the development of any person. So let me now take you to that segment of my talk. What does reading do to your brain or to your minds? How does that influence you? So that is what is more important rather than discussing anything else. So reading actually involves a complex network of circuits and signals in your brain. And we can see that when people read more and more, it actually influences, it creates a lot of changes in the somatosensory cortex of our brain. So that is where you can see when people read, they definitely improve. And it actually does a lot of changes in the prediction engine of our body, which is brain. Now, another point I can tell you is that how we can empathize with people. What is empathize? You can in fact step into the shoes of another person and think. When you read a character, you can sympathize and also empathize with that person. So this is what we can do. We get a lot from reading. For example, if you read Khalid Hosseini's Thousand Splendid Suns, you know the kind of torture the women were subjected to in Afghanistan. And you feel such a lot of pain that you feel when you read such a book. You can empathize with Miriam in that particular book. All of you must have read Thousand Splendid Suns, I'm sure. Such a brilliant read, compelling read, I should say. So this is what you can do when you empathize with characters. Then, of course, it's regarding vocabulary. It is, I would like to quote from Bible here, that is Matthew 13:12. Whoever has will be given more, and they will have it in abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken away from them. So the same concept that rich gets richer, poor get poorer can be applied in this concept too. Because I've heard people telling, no. In the case of reading, there is no excuse. You have to update. Otherwise, you cannot say that, okay, concept won't work in this case. Then another impact I can tell is regarding the cognitive decline that may happen when you become older. That is, it is said that theories have proven that women are more susceptible to a lot of cognitive decline in the form of lesions and plaques in our brain. So amnesia, or we can say Alzheimer's, can affect women more, many times more than men. So reading, in fact, prevents that. So that is how it prevents cognitive decline. Then reducing stress and depression.
We know that when you are depressed, when you read a book, the kind of consolation that you get from imagining a situation is not imaginary, it is real, because you can in fact reduce a lot of your problems while reading. So your stress gets reduced to a large extent. Then I can tell you how it is important to have a self or introspection. You have to self-reflection, because in this period we spend a lot of time on the social media. We spend a lot of time with people whom we do not know at all. When you make a blog in Twitter, or when you post a picture in FB, an unknown person reacts. But it is very important for you to in fact find time for yourself, and self-reflection is what reading does. Then I can tell you that when you do that, your horizons expand, and also you are exposed to such a lot of complexities that you find around, that happens with reading. Then if you want to be a writer, definitely you have to be a good reader. Why? Because when you read more, automatically your writing gets matured. But നമ്മൾ പറയും ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് നല്ലതുപോലെ എഴുതും, എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റാത്തത്, ഒന്നുമില്ല വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. So when you read more, definitely you will be able to write more. Your writing style gets matured when you improve your reading. Then it can change your perception towards life. What do you think about certain people or certain gender, or so many perceptions are there in your mind? For example, our secretary Ria is in fact trying to make a video. This is the Pride Month, the LGBTQ. I don't know how many of you are aware of that. And she was telling me how most of her classmates were not ready to do a video. I told you can't blame them, because their reading has not provided them enough material, material for them to in fact absorb or understand this concept clearly. So when I was your age, this was the same case. I never knew what this LGBTQ was. But now my reading has changed. So that perception has also changed. Then I can also say how a lot of other things also. Fairy tales. We have read a lot of fairy tales. We read about Cinderella with glass slippers. And that was useless. Read about Sleeping Beauty, who waited for the kiss of a prince. She was useless until that prince came and woke her up from her dream. You read that. But have you ever thought how it still affects the psyche of children when they read that? What sort of a barrier that it creates in the mind of a child? So you need such things to be reconstructed, and only reading will help you to do that reconstruction. Same in the case of Sita, the all-suffering one. But have you ever read the new book, The Liberation of Sita, where you are given a new discourse? After having left by Maryada Purushottam Rama, she in fact takes a new path of self-realization. That is in fact a new discourse which can give a lot of self-esteem, which can improve the self-esteem of any reader. Then as I told you, I told about writing. So these are, I believe, in which all ways reading can affect your mind, your brain, etc. Now when we read, I would like to again tell you what are the things that you have to concentrate. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ വായന നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അത് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്രോഷറുകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വായന ദിനാചരണം. അത് തെറ്റാണ്. വായനാ ദിനാചരണമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് തിങ്. അപ്പം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും വായനയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. വൈ ഇസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് റീഡ് മച്ച്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ വായിക്കാത്തത്? That is because you feel that reading is divorced from pleasure. Reading becomes a chore. Reading becomes a punishment. Reading is something which you associate with school project or your dissertation. It shouldn't be that way. A child interested in sports might not be interested in reading. The child might say, okay, that is not my genre. I'm not interested in reading. But let that child be given a book on cricket. Let that emotional involvement help her to discover that particular book, and let that book lead her to another book. So that is where you have to make emotional involvement an aspect as far as reading is concerned. Then now regarding this period, we know that all of us are reading. The book വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെന്ന് വായിക്കുന്നു? We are reading from our mobiles, we are reading from our laptop screens. But what is happening there?
എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള റീഡിങ്ങും നമ്മളുടെ ശരിയായ പ്രിന്റ് മെറ്റീരിയലുള്ള റീഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. When you read from the print, it is proven again that you can memorize more. So when you read from the print, you can memorize more. What happens when you read from the mobile? I don't say it's wrong. All of us are doing that. You get a lot of one-liners. What happens? You don't get that concentration. Your ability to concentrate becomes less. Moreover, you are interested in short, it in fact leads you to short attendance span, and also you find that reading gives you a quick serving purpose. പെട്ടെന്ന് ഒരു 100 വേർഡ്സിലുള്ള സംഭവം വായിച്ച് മനസ്സിലായി. So in fact you are not spending time on that. അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെയും കൂടെ അത് ബാധിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി പോകും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ. So that is what happens when you read from an online material. Especially I can tell you that you lose your concentration, you lose your ability to be patient. That not only affects your reading, it affects your whole life, your persona as such. Now, another thing which I would like to tell you is how you can definitely bypass binge watching if you read more. That is again a suggestion during the lockdown period. It seems families can sit together and they can read instead of binge watching. Is what? Because after supper you sit together, you watch a movie. Instead of that, all of you can read together. It might sound funny, but it is quite interesting if you do that. That definitely is a good habit which we can try to cultivate, because this is the lockdown period. Then regarding children, because all of you are going to get married, some of you are married, some of you have little ones at your home. ചേച്ചിമാരുടെ മക്കളുണ്ടാവും, ചേട്ടന്മാരുടെ മക്കളുണ്ടാവും. Teach them, അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു വയസ്സിലൊക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം they might not follow anything, but then definitely you can understand that there is an attempt from that child unknowingly to listen to the music in language. And when that child becomes 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. Beautiful pictures and colorful stories definitely will create a child. So we can see അഭിമന്യുവിന്റെ കഥ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ. അഭിമന്യു ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണ്, അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കഥ പറയുന്നത് കേൾക്കാണ്, പത്മവ്യൂഹം തീർക്കാനുള്ളത്. അപ്പം അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കുട്ടിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് കുട്ടിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പക്ഷെ definitely it will make an impact. So that is another thing. Then I would also like to tell you that if you are a girl, you can read more what men have written. In the same way, boys can be encouraged to read what women have written. Why? Because it can break a lot of gender barriers. ഒരുപാട് gender barrier ഉണ്ട്. And the women's perception is different from a man's perception. അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ, നമ്മളൊരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ ബുക്ക്, undoubtedly. So if you read, if especially boys read books written by women, their perceptions change. Their kind of approach change. In the same way, women, when they read the books written by men, their approach can change. So in that way, we can see it creates a lot of changes in the normal gender barrier that we usually talk about. Then another thing is, which I would personally like to tell you, is a personal experience of mine. Read indiscriminately. And അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങളടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, okay, ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, ഇത് വായിക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Now you are 18 and you don't have to bother what others say. You must have heard people telling. പക്ഷെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ, even my father, he used to tell അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു when I was a child. And I used to be with my maid, വീട്ടിലുള്ള പണിക്കാരത്തി കുട്ടിയുടെ വളരെ അടുപ്പായിരുന്നു. She used to read ഈ പൈങ്കിളി വരികൾ, മംഗളം, മനോരമ, and I used to read that. And my father used to tell, this is not your age, you are only 12. Okay, then I left Mangalam, Manorama, etc. What did I do then? I didn't have much books to read. I started delving into my father's bookshelf, and I understood that there was a book that was hidden. And what was that? That was Kama Sutra, written by Vatsyayana. You won't believe, I was only 12. I was not even in my teens when I started reading, devouring that pages of this book. And I can tell you that I used to wait for my parents to leave home so that I could read Kama Sutra, written by Vatsyayana. I don't know like how it has affected me, but I believe that there are so many parents who again give a lot of liberty to their children, because to read this indiscriminately is important. Why? Because you have to read good in order to understand bad.
You have to read bad in order to understand the unfolding myriad narratives that is before you. So you shouldn't say, okay, this is the same with pornography. Because we women, we need to know about pornography, but you shouldn't get addicted, because we need to know what is good. We need to know what is bad in it. We need to be aware of the changing world that is around. So read indiscriminately. Nobody should stop you from reading what you want to. But at the same time, you should try to see what is good, what is bad in it, and try to analyze, to critically make that evaluation, because now you are of that age and definitely you are able to do that. But ചെറുപ്പത്തിന് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ എൻ്റെ മോളും എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബുക്ക് വായന കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതായത് ഡോണ്ട് ഡോഗ് ഇയർ പേജസ്. വാട്ട് ഇസ് ഡോഗ് ഇയർ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡോഗ് ഇയർ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി വെറുതെ ഒരു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു തമാശയ്ക്ക് പറയാണ്, ബുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ നടുവിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ശീലമുണ്ട്. ബുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ മേലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുന്നതിനെ പറയാം ഡോഗ് ഇയർ പേജസ്. നായന്റെ ചെരി മടക്കി വെക്കുന്ന പോലെ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എ ഗുഡ് തിങ്, ബിക്കോസ് ബുക്സ് ആർ സോ പ്രഷ്യസ്. വേഗം കേട് വന്നു പോകും. യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ബുക്ക് മാർക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ advice to you. Okay. ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറയാം? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, we have such a lot of libraries around, people around. We have to know how important the role of books have been in man's life. I have to tell that also with you, because being a history teacher, I remember having read in history how during the Second World War period, when people, especially during the Great Depression period, when people were in isolation, books gave them solace. Big books gave them a kind of salvation, because they were at that time pack horse soldiers, or you could see that they were horse-driven soldiers who in their saddlebags took books to remote villages. And they distributed books. They drove into the deep Appalachia in Kentucky and distributed books. Why? People were waiting for books in those times to read. Reading എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബുക്ക് മൊബൈൽ ഫെസിലിറ്റി വന്നു, പിന്നെ ലൈബ്രറീസിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോഴ്സ് പാക്ക് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയുന്ന horse driven soldiers who had in their saddlebags books. That was during the World War period. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ബുക്കിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ്. Now I would like to അതൊരു സെഗ്മെന്റ് അവിടെ കഴിയാണ്. ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ a few books which I believe you should read, which I have read, and I believe that നല്ല ബുക്ക് ആണ്. നമുക്ക് നിങ്ങളും ഒരു പക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ 5 ബുക്കുകളുടെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. സം യു മസ്റ്റ് ഹാവ് റെഡ്, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ബിക്കോസ് ദർ ആർ വൊറേഷ്യസ് റീഡേഴ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു മസ്റ്റ് ഹാവ് റെഡ്. എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5 ബുക്ക്. ഈ ബുക്കുകൾ ഞാൻ പേര് പറയുമ്പോഴേക്കും അറ്റ് ദി എൻഡ് യു വിൽ നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്സ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ. അത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ അല്ല, മിസ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ അല്ല, മിസ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് അല്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയാം. 5 ബുക്കുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം. One is Ancient Promises. Okay, Ancient Promises, written by one of my favorite authors, that is Jayashree Mishra. It speaks about a girl. Her name is Janaki. She was educated in Delhi. Then later she got married to a very conventional, traditional family in Kerala. She comes to Kerala. She finds it very difficult to adjust. And you could see how she disrupts that mold of patriarchy. And she, in fact, finds her dreams. She applies for a scholarship in London, and then she escapes from that marital bond. This book, I believe, is very important for you in this context, because we have a lot of such instances happening around. The case of Vismaya, the case of a lot of dowry that's happening around. How come people could not think? Why people could not think moving out of that situation? Well, aren't there dreams which they could chase? This is a question which, in fact, this was a book which I read a long time back, but when I am discussing on reading now, especially with all these happening around us, I believe this is a book which I suggest all of you read, Ancient Promises, where this little girl chases her dreams later. That is by Jayashree Mishra. Then another one, second book, the book is titled Rani. And this book is about the queen of substance. Who would it be? None other than the greatest celebrity warrior queen of India, Rani Lakshmibai.
So we could see how she had fought against British. She was not somebody who could be easily convinced. She was not a slick trickster either. She was such a powerful figure who tried to defend her corner very strongly when she was drawn into the vortex of the Great War of Independence in 1857. Moreover, you get a beautiful romantic side to where she has this emotional involvement with General Ellis, who was a British general of that period. You must not have heard about that in any other book. So again, written by Jayashree Mishra. That is Manikarnika. That is the story of Rani Lakshmi Bai. Okay, third one, it is about Miada, the daughter of Iraq. Miada, the daughter of Iraq, written by a foreign writer, Jane Sassoon. A daughter of Iraq, she was born into one of the prominent families, Muslim families of Iraq, but later she was made a captive during Saddam Hussein's reign, and she was put in the prison. One of that, the name of the prison is Baladiat prison, number 52, where she was, along with 17 shadow women. And it is a book, that made me cry. It is a book which made me sick, that I didn't want to read. It was such a compelling read. It was such a pain that I couldn't, I somehow managed to complete it. It's such a painful book, that is Miada, the painful way how a lady endured the hell during Saddam Hussein's period. So that is about the third book. Now the fourth one is about Japan. Again, this is about Memoirs of a Geisha. Memoirs of a Geisha, Geisha. Geisha എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന ടേം prostitute, synonymous to prostitute എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ this is again a story of Chia, a very beautiful girl who belonged to an unprivileged family who was sold to this house, okay, and she becomes Sayuri, the Geisha, and like the kind of life she had, she could not even think of a love, because that was how geishas were treated in Japanese society. This book, in fact, gives you a beautiful picture about Japanese society, Japanese women in kimono, and also the kind of makeup. Geisha makeup നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ടേം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കുന്നത്, അക്കാഡമിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലാതെ. കാരണം ഹൗ എ പേഴ്സൺ ബിക്കംസ് എ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള പദത്തിന് പകരം we need to give them dignity too, because they are from unprivileged families and they are made to do that. So a better word is sex worker. When I discuss, I normally use that. കാരണം വേശ്യ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ബുക്കാണ് Memoirs of a Geisha. Then, of course, last one, there is Michelle Obama's Becoming, which I happened to buy in order to gift a person. But lockdown, this is about the story of Michelle Obama. She was born in an African family. How she, an ordinary person, how she studied law later, how she found her voice, and how she became the First Lady of the United States of America, the role that she played as a mother, as a public campaigner, and as also one of the most influential women of her husband's period, the kind of life that she led. So that is Becoming, a very powerful voice, where you can see, you'll be surprised to understand about the seamless authenticity and the exquisite expressions of this particular book. That is the fifth book for you. 5 ബുക്കുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്നെ വേറെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓത്തറാണ് ജുംബ ലാഹിരി. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് റെഡ് Namesake, Lowland. And other author and Khalid Hosseini. That is, I told about his 1,000 Splendid Suns. Then there was Kite Runner. Kite Runner വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബോയ്സിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെക്ഷലി അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഏനൽ സെക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് വരുന്നു എന്നുള്ള കഥയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു എങ്ങനെ എത്രത്തോളം വിമൻ ആൻഡ് മെൻ ആർ ടോർച്ചേർഡ് അണ്ടർ താലിബൻ ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു സീ ഫ്രം Kite Runner. അപ്പൊ ഇത്രയും കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. So let me try to come to the final part of my talk, and I would like you all to interact later regarding your choice of books and what you have felt from this talk, etc. So I'd like to tell what Roosevelt
had told, American president, that you are a part of what you read. നിങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങൾ. You are a part of what you read. And again, you have APJ Abdul Kalam, who said that reading should be a necessity. നമ്മൾ hobby വെച്ചാൽ reading എന്ന് പറയും. പക്ഷെ reading necessity ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് നമുക്കുള്ളത്. It can't be just a hobby. That is the words of APJ Abdul Kalam. I remember UAE in fact had a recent campaign which was readers of today, leaders of tomorrow. That was a campaign. Readers of today, leaders of tomorrow. That means leaders are readers. Leaders are readers. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങൾ യു വിൽ ബി സോ സർപ്രൈസ് ടു സീ ദി amount of time spent by investors and business magnates on reading. വെറുതെയാണ് അവർ കാശുണ്ടാക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത്, if you take the case of Warren Buffett, one of the biggest investors of America, it seems he makes it a habit. He has this habit of reading 1,000 pages daily. 1,000 pages ഒരു ദിവസം വായിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ Bill Gates, we know Bill Gates. He makes sure that he reads 50 books a year. That means the biggest, the most powerful, the most richest man reads 50 books a year. വെറുതെയാണ് ഇത്ര റിച്ച് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതൊന്നില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ Elon Musk, another investor, you have APJ Abdul Kalam, you even have Narendra Modi. People who are so busy, but then they find time to read at least 3 hours. നമുക്ക് മാത്രമാണ് സമയമില്ല എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് റേസ്ഡ് ബൈ എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫാദർ. ഐ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു മലയാളം ബുക്സ് മോർ. എന്നെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നത് മലയാളം ബുക്സിലേക്കാണ്. അപ്പോഴേ 7ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒളിച്ചു വായനയൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മലയാളം ബുക്സ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ, 2ാം ഊഴം, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ബുക്കുകൾ എനിക്ക് വളരെ, അതേപോലെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ. പിന്നെ ഞാൻ വലുതായപ്പോഴാണ് when I went to do my bachelor's, I understood, that was in Chennai, and I understood that I couldn't speak a word in English. People like kadugavara in English, and I found that I couldn't speak in English because semi-urban girl I was, and I really had to muster that power to improve my language. So whichever language you choose to improve, you have to definitely concentrate on reading, writing, listening, and speaking. Reading, writing, listening, speaking. 4 കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. If you want to improve that language, ഏത് ഭാഷ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം, 4 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ reading, writing, listening, and speaking. You have to do in any language that you want to improve. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, those who are preparing for, you can read rapidly. That is another advice. If you're preparing for IIM interview, civil service, പല എക്സാംസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ you have huge passages, comprehension ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ലോ റീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റർനെറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവും, നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻസ് പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, if you are preparing for an exam, if you are writing an exam like that, you have long passages that need to be comprehended. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വായന നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം, how you can internalize those concepts within that 10 minutes. കാരണം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വായിച്ചിട്ടാണ് ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടി വരിക. That is where you have to read rapidly. But then certainly you won't be able to savor the pleasure of reading when you read rapidly. അത് പറയാൻ കാരണം, only if you are preparing for exams, read rapidly. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച. ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിചാരിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. So I began with Shashi Tharoor. Let me end with Shashi Tharoor itself, because I remember one of his speeches where he uses beautiful metaphor where he compared reading with the toddy tapper's hatchet. കളിച്ചത്തുകാരന്റെ വാള്. What does a toddy tapper's hatchet do? What does it do? It cuts, it slashes the top of the coconut. What does it do again then? After cutting, when it cuts the top of the coconut, you can see how it, in fact, reading removes that rough husk that enshrouds our mind in order to tap the exhilaration that ferments within. So that is what Shashi Tharoor had said about reading. ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു കള്ളുകുടിയന്മാരുടെ കള്ളുകുടിച്ചാലുള്ള ഫീലിംഗ്, ഫെർമെന്റേഷൻ, ആ ഒരു എക്സിലറേഷൻ which you enjoy, that is what reading gives to you. So it's like a toddy tapper's hatchet
That is what he has compared, a beautiful metaphor which he has used in order to comprehend well what reading can do to anybody. So let me end with what I had said in the beginning, the very lines which I had started with Shashi Tharoor's again: read extensively, read indiscriminately, read precautiously, and definitely you will be able to make a lot of difference in your life. So thanks a lot for this opportunity given. And Aishwarya is a beautiful speaker, I should say. And in fact, when I heard her, one of her speeches, I told you it's very rare to have people from science stream speaking so well. So she told me she promised me, in fact, to hone her speaking skills, and that is what she's doing. I think with every little opportunity that you get, you can speak. That is another way to improve your language. നമ്മളൊരു പ്രസംഗത്തിന് റെഡി ആവുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്ര നോക്കിയറിയോ. In fact, when I was preparing for this particular speech, I went through a lot of books. Bagish's book at the library and tappieduttu, Obama's book at tappieduttu. So that is how you benefit when you speak, when you write, when you listen. Definitely your language improves and you can be leaders of tomorrow. So as my title suggested, let the pages that you read take you places. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, we have a pleasant surprise for you today here. One person we call for every meeting, and she comes here, she attends every meeting of ours. Sujitra ma'am, may I invite you to speak a few words? ഐശ്വര്യ, എന്നെ വിളിച്ചതിനൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രിയയുടെ ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു സ്പീച്ചിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു രുചിയും മണവും രസമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഉള്ളി സാമ്പാർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകാൻ മടിയാവും അതിന്റെ സ്മെല്ലിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ, എൻജോയ് ചെയ്യൂ. അത് എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റി. പ്രിയയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിപ്പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയിണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ഓടിപ്പറഞ്ഞ് വന്നിരുന്ന് കേട്ടത്. ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വേഷമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. എന്നാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് പ്രിയയുടെ വാക്കുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഗംഭീരമായി. ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മിസ് വന്നതിലും കേട്ടതിലും മിസ്സിന്റെ ഉള്ളി സാമ്പാറിന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്രയും ഒരു വളരെ ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റാഫർ അവിടെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മിസ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ താങ്ക്സ് അ ലോട്ട് വന്നതിനും ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നതിനും. I treasure it, miss. Thanks a lot. Ma'am, ഞാൻ പറഞ്ഞു. Yes ma'am. പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല സത്യം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് സയൻസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവര് ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടത് സുചിത്ര മാം ആണ്. ഒരുപാട് വായിക്കുകയും ചെയ്യും, ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും, നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അറിവുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടത് സുചിത്ര മാം ആണ്. മാം നമ്മുടെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും മാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. മാമിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സുചിത്ര മാം? Okay. So shall we continue, Priya ma'am? Definitely. സുചിത്ര മിസ്, താങ്ക്സ് കേട്ടോ. ഒരിക്കൽ കൂടിയിട്ട് മിസ്സിനെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹിന്ദിയും എൻ്റെ വേറൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കഴിയുന്നതും മാക്സിമം ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുക. ഹിന്ദി, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മനും ഫ്രഞ്ചും എനിക്ക് താല്പര്യം പൊതുവേ ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ 3 ഭാഷയിൽ ഹിന്ദിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ ആ നമ്മളെ വളർത്തുന്ന രീതി നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മലയാളത്തിലാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ റീഡിങ് പിന്നെ ഞാൻ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയി പോയി. ഞാൻ ചെന്നൈയിലെത്തിയപ്പോ ഐ കുഡന്റ് മാനേജ്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 7ാം ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഹിന്ദു എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയായിരുന്നില്ല.
പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതേ ഹാബിറ്റ് ഇപ്പോഴും എനിക്കുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ്, എനിക്കൊരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ട്. ആ നോട്ട്ബുക്ക് ഐശ്വര്യക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാം. നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ട്. നോട്ട്ബുക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ഐ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ്, ഇഡിയംസ് വിച്ച് ഐ കൻ യൂസ് ലിറ്റർ. പക്ഷെ ബുക്ക് കാണില്ല. കാരണം ഐ എം ദ ലീസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പേഴ്സൺസ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് കം അക്രോസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്ത് വെച്ച ബുക്ക് നാളെ കാണില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കും. ഈവൻ നൗ ഐ കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് ഹാബിറ്റ്. സോ എവറി ഡേ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദാറ്റ് എ ഹാബിറ്റ്. ഒരു ഇഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം. ഗ്രാജുവലി അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും. ഓർക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആവശ്യം വരും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭാരതി ആരെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു, വെൻ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു എ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ഓർ വെൻ യു റൈറ്റ് എൻ എക്സാം, ഇറ്റ് വിൽ കം ടു യുവർ മൈൻഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ തുടർന്ന് പോകാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തുടർന്ന് പോവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അത്. കീപ് എ ബുക്ക്, റൈറ്റ് ന്യൂ വേർഡ്സ് എവറി ഡേ. And also idioms possible, definitely it will be of use. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And I'm not ashamed to say that I do that practice even now. കാരണം അത് എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസം പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുക. ചിലപ്പോൾ മലയാളം ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ. ഓക്കെ. Yes, Arya, shall we continue? Thank you so much, Priya ma'am, for your enlightening talk. And now, those who have any questions to ask, you can ask now. Anyone, if you want to know more. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അടുത്ത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാട്ടോ. ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഞാനൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ടീച്ചർ എന്നുള്ള ലേബലിലാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടാറ്. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം, ഈ ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തേർഡ് ഇയേഴ്സിനെ കുറേ എനിക്ക് അറിയില്ല. 4 പേര് എന്റെ ഓപ്പൺ കോഴ്സിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഹിബിഷൻസും ഇല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറ് നിങ്ങളടുത്തായാലും. കാരണം ആ ഇൻഹിബിഷന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ, ഒരു ചടപ്പോ ചമ്മലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഭാഷയെ കൺവീനിയന്റ് ആ സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. Okay. ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ പ്രിയ മാമിനോട്? പ്രിയ മാമിന്റെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയ മാം മറ്റേ യുജിക്ക് പോയപ്പോ മാമിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ വാസ് റിയലി അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് മാം. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഞാനൊരു സാധാരണ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര അതൊന്നും ഉള്ള സ്കൂളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഒരു പഠിപ്പിക്കും, മലയാളം, പക്ഷെ ആക്സെന്റ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മലയാളത്തിനായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്റെ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പറക്കി നിന്നിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോ. പിന്നെ ഞാൻ അതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒത്തിരി എന്താ ഒരുപാട് ലീപ്സ് കടന്നിട്ടുണ്ട് മാം. ആക്ച്വലി ഹർ പാഷൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാമിന്റെ പാഷനാണ്. ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ചാൻസും ഞാൻ കളയാറില്ല. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളയാം പലതൊക്കെ, പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ടു ഡു ഇറ്റ് സംഹൗ, ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മീ സംഹൗ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ അഡ്വൈസ് യു, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയപ്പം അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ചാൻസസ് ആൾ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പറക്കേണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൈമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഹിന്ദി ഓൾസോ മാം മാത്രല്ല, ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയാൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുജേമാലും അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ മേ ബി ഇവരെല്ലാരും എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും ഇവരെല്ലാരും ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. യു കെൻ ആസ്ക് വെരി ഫ്രീലി. ചോദിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത, നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുന്നാല്, ബുക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് influenced you or a character that has influenced you. Yes. Hello. Abhijaya? Yes, Abhijaya. Priya ma'am. Hello. പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഭിജയ്. കേട്ടോ, പറഞ്ഞോളൂ. മാം പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം മാം മലയാളം ബുക്സ് ആണ് വായിച്ചത്, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പം മാം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബുക്ക് ഏതാ ഇംഗ്ലീഷ്? ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം റീഡർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ബുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ടൈം റീഡറിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബുക്ക് ചൂസ്
ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അല്ല എന്ന് മാറും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, മ്യൂസിക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, സ്പോർട്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ബുക്കിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ യു കെൻ ആസ്ക് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരും. ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബുക്ക് വിൽ ലീഡ് യു ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ മെയിൻലി റെഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്റെ 5 ബുക്കുകളുടെ ചോയ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഞാൻ വിമൻ റീഡേഴ്സിനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്റെ ഏരിയ കൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ വിമന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഒരാളുടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ ഹാവ് ഓൾസോ റെഡ് ഡാവിൻസി കോഡ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ഡീമൺസ് ബൈ ഡാൻ ബ്രൗൺ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാതിരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആവാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻ ബ്രൗണും അതൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കണം. ഡാവിൻസി കോഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. മെയിൻലി യോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ലീഡ് യു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി എ പണിഷ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി ടേക്കൺ ലൈക്ക് എ ചോർ ഓർ സംതിങ് വെയർ സംതിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ലൈക്ക്. ഇറ്റ് ഷുഡ് be associated with pleasure, entertainment and fun. That definitely you will, as I told you, it will be like a toddy tapper's hatchet, will give you that sort of exhilaration out of that fermentation. വിജയ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഞാൻ ഏതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. ആ കാലങ്ങളിൽ വായിച്ചു തള്ളിയ ബുക്കുകൾ മിൽസ് ആൻഡ് ബൂൺസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഐശ്വര്യ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിൽസ് ആൻഡ് ബൂൺസ്? ഇല്ല അല്ല, വളരെ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു. മിൽസൺ ബൂൺസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫെയർ ഗേൾ ഫോൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് എ ടോൾ ഡാർക്ക് ഹാൻസം ബോയ്. അത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ വി യൂസ് ടു റീഡ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചെറിയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാബിൻസ് ആയിരുന്നു വേർ വി ഹാഡ് വലിയ, അതായത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ റൂമിലല്ല, വി ഹാഡ് ദിസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ആൾ നിൽക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക്. അപ്പം ഒരു മിൽസൺ ബൂൺ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് എറിയ അപ്പുറത്തേക്ക് എറിയ ചെയ്യുക. അപ്പൊ മിൽസൺ ബൂൺസ് വായിച്ചിട്ട് വളർന്നൊരു ഒരു വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ. കാരണം മിൽസൺ ബൂൺസ് ഒന്നുമില്ല, റൊമാൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഹെവി റീഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഹെവി റീഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ബിക്കാൻ ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ മാനർ റീഡിംഗ് സച്ച് റൊമാൻസസ്. അപ്പൊ അത് വീട്ടിലൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മിൽസൺ ബൂൺസിന്റെ കളക്ഷൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വായിക്കുക അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആർഷീസ് കോമിക്സ് അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമർചിത്ര കഥ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഒരുപാട് പുരാണങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചു, രാമായണ മഹാഭാരതം. അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു ടോക്കിനും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും പുരാണയിലും. ഒന്നെങ്കിലും അത് അഭിമന്യു ആയിരിക്കും, ഭീഷ്മരായിരിക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതെങ്ങനെയോ അത് ആ പഴയ റീഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ്. മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ സ്ത്രീനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത് ആ ഒരു വളക്ഷസ് കവേഷ്യസ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് സുന്ദരി എന്ന ധാരണ എനിക്ക് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ധാരണയൊക്കെ പിന്നെയാണ് മാറിയത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന് ചില ഇമേജസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ഒരു അമർചിത്ര കഥയിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് കട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ താഴെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊരു മനസ്സിൽ നമ്മളുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ആണ്. അതേപോലെ ഇപ്പം രാവണനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശൂർപ്പണഖനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന കളർ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, തടിച്ചു നീളമില്ലാത്തൊരു കളർ. അപ്പൊ ഡീമൺസ് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ റീഡിംഗ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ബൈ അവർ സെൽസ് വിച്ച് ആർ ജോണറസ്. എന്റെ ബുക്കുകൾ കൂടെ എന്റെ ജോണർ ഞാൻ മറ്റേത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ബിഗിനിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരൊന്നും അറിയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഡാനിയൽ സ്റ്റീൽ, സിഡ്നി ഷെൽഡൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിഡ്നി ഷെൽഡൻ, ഡാനിയൽ സ്റ്റീൽ, ഇവരാണ് വേറെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. മിക്ക ആൾക്കാരടുത്തും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എനിറ്റ് ബ്ലൈറ്റൺ, യു മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ആഗത ക്രിസ്റ്റി. ഞാൻ ഇവരൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എന്റേതായിട്ട് എന്റെ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് എന്റെ തന്നെ ഒരു ലൈനിൽ പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ സ്കൂളില് സീക്രട്ട് 7 ഫേമസ് 5 അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ട്വിങ്കിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ? ട്വിങ്കിൾ ഉണ്ട്, ചുപ്പാണ്ടിന്റെ ജോക്സ്, അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അമർചിത്ര കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കോമിക്സ് ഇമേജസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ബാലരമ പോലും ഒരുപാട് മാറിയ ഫേമസ് 5 നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതെ ഞാൻ അധികം വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റും ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ഒക്കെ. ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രം എടുക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള വായന കൂടിയാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിങ്ങിലേക്ക്. അത് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു വായനയായിരിക്കും എന്നെ ഒരു പക്ഷെ എത്തിക്കുന്നത്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു അഭിജയ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. യെസ്, മനസ്സിലായി മാം. താങ്ക് യു. അപ്പൊ എല്ലാവരും വായന തുടങ്ങും. വായന ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാം വായിക്കും. എല്ലാം തുടങ്ങുക. മാം പറഞ്ഞില്ലേ മാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ വായിക്കും, കുറെ ഗുൽവേഴ്സ് ട്രാവൽസും പിന്നെ ഫേമസ് 5 ഒക്കെ. എനിക്കും ഇതുപോലെ ബുക്ക് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ വായിച്ചാലും എനിക്കത് കുറച്ചു നേരം ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ. അടുത്ത പേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളതാണോ? കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. മാം വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നോ? അതെ അതെ, എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ചിലപ്പം എന്റെ പഠിക്കുന്നവർ ഓരോ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു അതേപോലെ വായിച്ചു തുടങ്ങാന്ന്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ അവസ്ഥ, എനിക്ക് വായിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അല്ല, ഓർമ്മ നിൽക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് ബോധർ ചെയ്യണ്ട. അത് നീന്തൽ പ്ലഷർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കില്ല. അതൊരു ഭാരമായി വായിക്കുമ്പോഴാണ് അത് തോന്നുന്നത്, മറന്നു പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മിനിസൽ ബൂസിലെ കഥയൊക്കെ ആരെങ്കിലും മറക്കുമോ? എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്നത്തെ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഹാൻസം മനുഷ്യനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിവിഡ് ഇൻ മൈ മെമ്മറി. അപ്പൊ അത് അത് ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു എലിമെന്റിന്റെ ഒരു കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പം ചെയ്യുന്ന, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ആരാച്ചാർ ഇപ്പം കുറച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആണല്ലോ വന്നത്. അപ്പൊ അത് വായിക്കും, എനിക്ക് സസ്പെൻസ് എന്താ അറിയാതെ ഐ കുഡന്റ് കണ്ടിന്യൂ. ഞാൻ എൻഡ് വായിച്ച് ഫസ്റ്റ് എൻഡ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നടുവിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ ഐ കുഡന്റ്, എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ എന്റേതായ രീതികളൊന്നും നല്ലതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ അവരവരുടെ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്കിലുള്ളത് വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം സസ്പെൻസ് ബ്രേക്ക് ആയല്ലോ, അത് ഉണ്ടാവും. മറക്കുന്നതൊക്കെ ക്വൈറ്റ് നോർമൽ ആണ്. പിന്നെ ഐ ടോൾഡ് യു, ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് യു ക്യാൻ കീപ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ദെയർ. അപ്പൊ ആ വേർഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സെർട്ടൻലി ഇറ്റ് വിൽ കം ടു യുവർ മൈൻഡ്. ബിക്കോസ് ഐ ആം ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനൊരു സെമി urban ഗേൾ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സീ ഹൗ ഗേൾസ് were speaking in English, people around me, and I had to do that. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം അതിപ്പോ മറന്നു പോകുന്ന, ഇപ്പോഴും ആ ഹാബിറ്റ് തുടരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഞാൻ നടുക്ക് വെച്ച് നിർത്തുന്നേ ഇല്ല ആ ഒരു ഹാബിറ്റ്. അതുപോലെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗിൽ ഒരു അവസരം പോലും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്നേ വരെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. എവറി ലിറ്റിൽ ചാൻസ് ടു എവറി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാൻസ് ഐ ഹാവ് സ്പോക്കൺ. It can be a mere question after a talk. It can be an introduction. It can be a welcome. It can be a vote of thanks. It can be this. It can be anything else. എന്തും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And that in fact has given me the courage to speak. That has in fact given me a lot of appreciation from my people around. That has in fact made me, I believe, better, if you take it that. അപ്പൊ പ്ലഷർ തരുന്ന ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുക. ഇതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം, പക്ഷെ എങ്കിൽ അത് സംസാരിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു ബ്ലണ്ടർ ആയി പോകും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട്. അതാ മലയാളിന്റെ കുഴപ്പല്ലേ? അല്ല, അതുകൊണ്ട് സംസാരം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചമ്മി പോകുമല്ലോ വിചാരിച്ച് മലയാളം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. മലയാളിയുടെ വ്യക്തി പിന്നെ കുഴപ്പം എന്താ അറിയോ? മലയാളിയുടെ വിചാരം മലയാളിക്ക് എല്ലാം അറിയാന്നാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ സംസാരിച്ച് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും, അവനവനായിട്ട് അറിയൂല്ല. അതാണ് മലയാളിന്റെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഗ്രാമർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, അത് മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ആ ഒരു കൺവേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിപ്പോയത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ കൊളോണിയൽ ബാഗേജ് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദിയാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് കൊളോണിയൽ ലെഗസി കാരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സായിപ്പിന്റെ ഭാഷ നമ്മളിങ്ങനെ സായിപ്പ് പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ കഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, യു ട്രൈ ടു ബി ബൈലിംഗ്വൽ, യു ട്രൈ ടു ബി ട്രൈലിംഗ്വൽ ഇഫ് പോസിബിൾ. ഒന്നിനും ഏതിനാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം, മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഹിന്ദി ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മൂന്നിനും ഒരേപോലെ തന്നെ പറയുള്ളൂ. അത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഐ വാസ് ഓൾസോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിഗിനിങ്, ടീച്ചിങ് കരിയറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറയണം. കാരണം ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് കുട്ടികൾക്കും. ഹിന്ദി പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിനും ചോദിച്ചമാര് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആവോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആവോ? അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സം ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ടോക്ക് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് മലയാളം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് താല്പര്യങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളെ ഹാർഡ് വർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതിനായാലും. അത്രയേ ഉള്ളൂ.
അല്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു ടോക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പോവരുത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇത്രത്തോളം വി ആർ എ കൺട്രി വിത്ത് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് സച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെർനാക്കുലർ ലാംഗ്വേജസ്. മലയാളം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തന്നെയാവണം, അതുപോലെ തന്നെ ആവണം. ബിക്കോസ് English is a global language. We need to learn that. But if you go to China, if you go to Germany or France, you won't see children there reading English. They are studying German and French. And you can do nothing just by knowing English in Germany or France. നമ്മളൊരു കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 350 വർഷം we were ruled by a foreign power. We are struggling. That is what is called identity crisis that every Indian has, unfortunately. പക്ഷെ ശ്രമിക്കാം, ഇത് എന്തും നല്ലതാണല്ലോ. യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ലേൺ ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച് ഒക്കെ ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവരുടെ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനൊക്കെ ഇത്രയും കാശുകാരനായിട്ട് 50 ബുക്സ് ഒരു കൊല്ലം വായിക്കാനായാലും ഇതിനെ സമയം കളയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര പേര് വായിക്കുന്നു 50 ബുക്സ് ഒരു കൊല്ലം? 5 പൈസ എടുക്കാനില്ല, നമ്മൾ വല്ലതും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ അതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ ഏതായാലും, പൊളിറ്റിക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സ് ആവാം. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിണ്ട് അക്കാഡമിക്സ് ഉള്ളവർ മാത്രമേ വായിക്കുള്ളൂ. അല്ല, ഇവരൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? എലൻ മസ്ക് ഒക്കെ വായിച്ചു കൂട്ടുന്ന കണക്കിലാന്നാ പറയുന്നത്. എത്രയായാലും ഒരു 3 years നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം, നിങ്ങളുടെ ആ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അലേർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയം ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എപ്പോഴാണ് that also varies to individuals. You can choose that time which is most ideal, where you feel your brain can absorb. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറി എഴുതാം. അന്നത്തെ ഡയറി എഴുതാം. പഴയ പണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഡയറി എഴുതുമായിരുന്നു. And you can get it corrected by a person. അപ്പൊ എന്നും എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ your language improves. 4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ്, ലിസണിങ്. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ എന്റെ ഒരു ടോക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഷുവർ മാം. ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി മാം പറഞ്ഞ കാര്യം. മാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനെടുത്ത ആ ഒരു ടൈം ആൻഡ് അത് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മാം ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. You won't believe I never did a public speaking till my 10th standard. And 10th class ചെയ്ത public speaking first one was in Hindi. It was not in English nor in Malayalam. അപ്പോൾ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ആ ഒരു സാധ്യതയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മൈ ടീച്ചേഴ്സ് നെവർ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ചൈൽഡ് കുഡ് റീഡ്, കുഡ് സ്പീക്ക്. അത് ശരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു വലിയ അബദ്ധമാണ്. വി നീഡ് ടു ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഐ ടു ഹാവ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം ഒരു ടീച്ചർക്ക്. മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ഫെയിൽഡ് മിസറബിളി. ആ ക്രൗഡിൽ ആരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 10th class വരെ നോബഡി ഇൻഫാക്ട് took that out of me. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ തന്നെ ഒരു assert ചെയ്തിട്ട് I used to go for elocution competitions. I remember going for the first one. I couldn't speak anything. ഞാൻ ഹിന്ദി elocution പോയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു amongst people who know Hindi well. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും വരില്ല ഹിന്ദി, ഒരു ക്രേസ് ആണ്. പക്ഷെ പോയി നിൽക്കും. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഡെയർ, ഒരു കറേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങളെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവണം. പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന്. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പൊട്ടന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. Then you will be able to deliver well. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പേടി, ഭയം ആണല്ലോ നമ്മളെ പ്രശ്നം. ആ ഭയം അവിടെ ഇല്ലാതെയോ. അക്വലിൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എനിക്കും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഞാനും വായിച്ചാലും ഞാനത് മറന്നു. അതേപോലെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ കണ്ടാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിലിംസിന്റെ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഞാൻ മറന്നു. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ദ ലോജിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. But keep on reading, that is what I have to say. And keep on speaking. നമ്മൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞ് ഐ മീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയും. ആൻഡ് പ്രിയ മാം is someone who taught me this. അതായത് language is something which we need to communicate alone. Please don't look into its grammar or the way they speak, the accent they speak. അത് ഞാൻ മാമിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. So even though she speaks so well, no, she appreciates everyone who speaks to her. Actually, you can bring your diaries to me. I can correct it if you want that to be done. So that diary writing definitely can improve your language. And you can, in front of a mirror, you can speak about a topic. You can start that way. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അവസരങ്ങൾ, ഇന്ന് ഇതുപോലത്തെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക.
അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്ന. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, അവര് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളും തിരിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് റൂമിലിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ഷുവർ യുവർ പേജസ് വിൽ ടേക്ക് യു പ്ലേസസ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ഡയറി റൈറ്റിംഗ് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുള്ളത്, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഡയറി എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇൻ മൈ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡയറി എഴുതി ശീലിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഞാൻ ഡയറികളൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ ഡയറിയിൽ കണക്കൊക്കെ എഴുതുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ദൈവമേ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഡയറിയാണ്. ബട്ട് ആ സമയത്തെ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻസ് നൗ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അല്ലേ, ഒരു ഫണ്ണാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇഫ് മൈ ഫാദർ ഹാസ് റെഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഡയറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. ഓ, യു റോട്ട് ഡയറീസ് അല്ലേ ശരിക്കും? ഇപ്പത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും ഡയറി, ഞാനും അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇപ്പത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും ഡയറി എഴുതുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ഡയറി കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു കൊലപാതകം നടന്ന സിനിമയിൽ മാത്രം ആ മരിച്ച ആൾ ഡയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഡയറി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഡയറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉള്ളൂ. മിക്ക സിനിമയിലുമാണ് ആ ഡയറി റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഞാൻ ട്രാവലിന് പോകുമ്പോൾ വലുതൊക്കെ എഴുതി വെക്കായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അത് യു ജസ്റ്റ് കം അക്രോസ് ഇറ്റ്, സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ടു റീഡ്. നമ്മൾ അന്നത്തെ പെർസെപ്ഷൻ ഇന്നത്തെ പെർസെപ്ഷൻ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഹൗ യു സീ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട്, ഹൗ യു സീ തിങ്സ് അറൌണ്ട്, എവറിത്തിങ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ചേഞ്ച് സോ മച്ച്. ഉപാസന എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സും മലയാളം റൈറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ, അയ്യോ ഞാൻ വായിച്ചില്ല, എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സും മലയാളം റൈറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ മാം കണ്ട മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സും മലയാളം റൈറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം മലയാളം റൈറ്റിംഗിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈ പുരാണങ്ങളുടെ, ഇപ്പൊ എംടിന്റെ 2ാം ഊഴൊക്കെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദീനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതൊക്കെ, ദ്രൗപദി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഭീമനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതൊരു ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശരീരമായി നടക്കുന്ന ആള്. പക്ഷെ ദ്രൗപദീന്റെ മുമ്പിൽ, ദ്രൗപദീനെയാണ് ഭീമൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദീന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭീമന് ഒന്നും പറ്റാതെ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതൊക്കെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആ ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മളെ സ്വന്തം ഭാഷയിലാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഈ 1000 Spreading Sunsലേക്ക് എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ യു 1000 times over എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും, വിച്ച് വി കൻ യൂസ് ഇൻ ആർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഫ്ലാറ്റ് അപ്പോ ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇടക്കൊന്ന് വീശി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ യു കം അക്രോസ് സംബഡി വാസ് ഡൺ എ ഫേവർ ടു യു, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചൊന്നെങ്കിൽ മറുപടി പറയണം. ഫോർ യു 1000 times over എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ മറ്റേ ആളെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട, ആ ഒരു 4 വാക്ക് മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഡിയംസ് കൻ ബി റിട്ടൺ ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ്. മാം, വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ജോണർ? അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഞാനത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 5 ബുക്കുകളുടെ പേരും എഴുതിയത്. മൈ ഫേവറേറ്റ് ജോണർ ഓഫ് കോഴ്സ് വിമൻസ് ലൈഫ്, അവരുടെ ജീവിത രീതി, അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് എപ്പോഴും ചരിത്രം ഉണ്ടാവും. ആ ചരിത്രം, കൾച്ചർ, ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രം എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബുക്ക്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓഥർ ജുംബാലാഹിരിയാണ്, വേറൊരാള്. അവരുടെ ലോ ലാൻഡിൽ നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു, നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ. അപ്പം ആ തരത്തിന് റൊമാൻസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് റൊമാൻസ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോണർ തന്നെയാണ് റൊമാൻസ്. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഏത് കഥയിലും റൊമാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഗീഷേന്റെ ഒക്കെ റൊമാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പെയിനാണ് ആ റൊമാൻസ്. കാരണം ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അനുവദിക്കില്ല. ഗീഷ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പൊസിഷൻ ഓഫ് എവ്രി വൺ, എ ലോട്ട് ഓഫ് മെൻ. അപ്പൊ ഒരാളോട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രണയം പോസിബിൾ അല്ല. ഇനിയിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും അവളുടെ അങ്ങനെ തോന്നിയാലും ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വെൻ ഷീ ഈസ് ബീങ് ടേക്കൺ അവേ ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ, സെക്ഷുവലി അബ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് ഇഷ്ടം വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വേറെ ആളുടെ കൂടെ കിടക്ക പങ്കിടുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഗീഷ ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിമൻ, അവരുടെ ബയോഗ്രഫി വിമൻ റിലേറ്റഡ് ആണ്. എൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എല്ലാം കൂടെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മിക്ക ആൾക്കാരും വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണല്ലോ. ജുംബാലാഹിരിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കണം, നല്ല ഭംഗിയുള്ള, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നെയിം സേക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എ ഗേൾ ഹു ഗെറ്റ്സ് മാരിഡ് ടു ദ US. അവിടുത്തെ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജുംബാലാഹിരി നെയിം സേക്ക്. വേറെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓത്തറാണ് ജുംബാലാഹിരി.
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വായിക്കണ്ടേ എന്ന് വെച്ച് വായിച്ച ബുക്കുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ബുക്സ്. എല്ലാവരും വായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമാണ്. അപ്പൊ ഇരുന്ന് വായിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താ ഒന്നും മനസ്സിലായത് ചിലപ്പോ ഒന്നും. ആദ്യം ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ബുക്കൊക്കെ ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഡിക്ഷണറി ഇല്ലാതെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു. പിന്നെ അത് വായിച്ച് അത് റെയിലും അതിന്റെ ഹോൾ ചേർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വരും കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഒരു ക്രൈമിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രെയിലിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിടുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ചില ബുക്കുകൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയും ഉണ്ട്. ശശി തരൂറിനെ ആസ് എ റീഡർ, ഞാൻ ആസ് എ റൈറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാളുടെ ബുക്കുകൾ എനിക്കൊന്നും വായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതാണ്. എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ്. സ്പീച്ചസ് എല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഇപ്പം ഇയർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്, മഹാഭാരത, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റീഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടോ പറ്റിയില്ല. എന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും, ഞാനത് അത്ര പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് those are mine exclusively. So I listen to all the speeches, but I don't read much of his books എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണല്ലോ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും സെയിന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് പഠിച്ചോണ്ടേ ആണോ ഇത്ര നല്ല സംസാരം. അല്ല, യു ഷുഡ് ഹാവ് റെഡ് ദി amount of effort that he had taken as a child. ആസ്മാറ്റിക് ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം വായിക്കുക മാത്രം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു അതേമാതിരി പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിസ് പേരൻസ് സിൻസ് ദേ നെവർ യൂസ് ടു വറി ഹിം വെനെവർ ഹി റെഡ് എനിത്തിങ്. പോൺ ആയാലും ഒന്നും ലെറ്റ് ഹിം റീഡ് വാട്ട് എവർ ഹി വാണ്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പം ഹി റെഡ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അത്രയ്ക്കും പേജസ് 500 ബുക്കുകൾ ക്ലാസിക്സ് ഒക്കെയാണ് വളരെ ടീൻസിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിതൊന്നും വായിക്കാതെ നമ്മൾ പറയണം ഐ വോണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ലൈക്ക് തരൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. തരൂർ ഹാസ് പുട്ട് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പീക്ക് ദിസ് വേ. You can't one fine morning speak like Tharoor. It needs hard work. It needs years and years of concerted effort from every side in order to make you speak that way. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരാളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള എഫേർട്ട് കൂടെ നമ്മൾ കാണണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു റൈറ്റർ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ റൈറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും എളുപ്പ വഴിയില്ല, എല്ലാത്തിനും ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയുള്ളൂ. There is no shortcut. It is a 4-letter word, read, READ. പണ്ടത്തെ എഴുത്തുകാരും ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഞാൻ പുതിയ എഴുത്തുകാരെ ഇപ്പം KR മീരനെയൊക്കെയാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ എഴുത്തുകാർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് പഴയ എഴുത്തുകാരടുത്ത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഇപ്പം SK പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മമ്മേന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് മോർ ദാൻ എനി അതർ ന്യൂ റൈറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ വിവിഡ് ഇൻ മൈ മെമ്മറി. അപ്പൊ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ നമ്മളുടെ ഈ ടോർച്ച് ബെയറേഴ്സിനോട് തന്നെയാണ് താല്പര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവരുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, MT ആയാലും. അപ്പം രണ്ടാം ഊഴം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. അത് സിനിമ ആയാലും ഞാൻ എനിക്ക് ആവരുത്, കാരണം എങ്ങനെ അത് സിനിമയാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തിരശ്ശീലയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകാരെക്കാളും പഴയ എഴുത്തുകാരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷൻ നല്ലത് ചെയ്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവരുടെ their upbringing, their perceptions have influenced them when they wrote in a manner. People of the present century, their perceptions influence. ഇപ്പം നമ്മളെ മനു എസ് പിള്ളേന്റെ ഒക്കെ ഐവറി ത്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്, he's such a fine writer who writes in history. It's about the history of Travancore kings. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ പുതിയ ആൾക്കാർ നല്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് പഴയതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതാണ് നല്ലത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് തീർത്തും എല്ലാവരും നല്ലപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയും തരംതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നല്ലതും ഉണ്ടാവും, ചീത്തയും ഉണ്ടാവും. നല്ലതിൽ നിന്ന് ചീത്തയും ചീത്തയിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നിനെയും ഒഴിവാക്കരുത്, എല്ലാം വായിക്കുക. പൈങ്കിളി ആയാലും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് തോമസ് കുട്ടി മറിയാമ്മയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് വായിച്ചതുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊക്കെ എപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രണയം, ആ കാലത്തെ പ്രണയം, അതിന്റെ ഇമേജസ് ഈ മനോരമയിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് അവർ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഒരു നമ്മളെ മൈൻഡിലെ ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പൈങ്കിളി വാരികകൾ. മാം ഒരു നല്ല ത്രില്ലർ ബുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? ത്രില്ലറോ? ത്രില്ലർ, സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ.
സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാവിൻസി കോഡാണ്, പിന്നെ ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ഡീമൺസ് നല്ലൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ആണ്. സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറൊന്നും എന്റെ അത്ര ഒരു ഏരിയ അല്ല, ഞാൻ അധികം അത്രയിലേക്കൊന്നും കടന്ന് വായിക്കാറില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടെത്തുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ നല്ല സസ്പെൻസ് ത്രില്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഡാൻ ബ്രൗൺ ബുക്സ്. പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ആര്യ, സോ ഐ ഗെസ് എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ നൈസ് ഈവനിങ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും. Miss, do you have time so that we can play a small video and a small game? A game? Yeah, we are having a video and a game, so we don't know whether you have time. Just... Okay, I don't mind. Thank you. Okay. Okay. Next, we have a video made by Anita of 3rd year, which shows us the importance of reading. Okay, next we have a small game. For the game, I invite Sandra. Hello. Yes, Sandra. മിസ്, ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ഗെയിം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ലെറ്റർ ഗെയിം ആണ്. ഞാനൊരു ലെറ്റർ പറയും, ആ ലെറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കിന്റെ നെയിം പറയണം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആൻസർ പറയാൻ, ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യരുത്. ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ്. വൈ. ആരും എന്താണ് ആൻസർ പറയാത്തത്? വൈ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കിന്റെ പേര്, മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രിയ മാമിന് അറിയോ? പ്രിയ മാം മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് യങ് ഇന്ത്യ ആണ് വരുന്നത്. യങ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ ബുക്കിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധിസ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കും പറയാനില്ലേ ആൻസർ? പ്രിയ മാം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഹിന്ദു ഉണ്ട് ശശി തരൂർ. അതെ, മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ യക്ഷി ഉണ്ട് കേട്ടോ.
മലയാളത്തിന്റെ വേറൊരു ബുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നെട്ടൂർ മഠം. അത് ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോൾ വായിച്ചു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബുക്കല്ലേ അത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ബുക്കും ഭയങ്കര മനോഹരാണ്. മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ, സി രാധാകൃഷ്ണനൊക്കെ നമ്മുടെ വായനയുടെ കാലത്ത് ഭയങ്കര മനോഹരമായ ആളുകളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ O ആണ്. ലെറ്റർ O. One Indian girl. എന്താണ്? ക്ലിയർ അല്ല, ഒന്നുകൂടി പറയാവോ? One Indian girl. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് ആരും എന്തൊന്നും പറയാത്ത ആൻസർ. അറിയാവുന്നതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അറിയാവുന്ന ബുക്കിന്റെ പേരൊക്കെ പറയും എല്ലാവരും. കമോൺ, എല്ലാവരും ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആവൂ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ആവില്ലല്ലോ. അതും ശരിയാണ് മിസ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ K ആണ്. ലെറ്റർ K. എന്താണ്? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ S ആണ്. ലെറ്റർ S. പ്രിയ മാം ആണ് ഇപ്പൊ ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. 3 മാർക്കാണ് പ്രിയ മാം. മാമിന് പ്രത്യേകം സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഐശ്വര്യ മിസ് ആണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ R ആണ് കേട്ടോ. ലെറ്റർ R. റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്. പ്രിയ മിസ് സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഐശ്വര്യ മിസ് സമ്മാനം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, മിസ്സിന് നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബുക്ക് വെച്ച് ഞാനൊരു ലെറ്റർ പറയാം. ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞതാണത് അല്ലെ? 1000 Splendid Sunsനെ പറ്റി മാം സംസാരിച്ചതാണ്. അതെല്ലാരും ഒന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. പെയിൻ ഓഫ് ബീങ് എ വുമൺ, പെയിൻ ഓഫ് ഷെയറിങ് വൺസ് ഹസ്ബൻഡ്, പോളിഗമി, സ്റ്റോൺ പെൽറ്റിംഗ്, ഒന്നും ഇനി പറയാൻ ബാക്കിയില്ല. അടി, ഇടി, തൊഴി, അത് ഭയങ്കര സങ്കടം. Where she tries to escape and she's caught, അല്ലേ മാം? I have read that. Yes. Okay, Sandra, thank you. Thank you, miss. നല്ലൊരു ഗെയിമായിരുന്നു സാൻഡ്ര. ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമല്ലോ. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർമാരുടെ അസുഖം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ പ്രസംഗിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ചിന്ത കുറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാന്നുള്ള മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു, നല്ലൊരു ഗെയിമായിരുന്നു. Thank you, Sandra. Now I invite Ranjana of 2nd year for vote of thanks. Good evening to one and all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Dr. Priyadarshini Ma'am, HOD of History Department, Providence Women's College, who made this event meaningful with her words. I would like to thank our HOD, Aishwarya Ma'am, for her presidential address. I would like to thank our Association Secretary, Arya, for her welcome speech and coordinating this program to make a great success. And again, I would like to thank Sujitra Ma'am for joining us this program and all the teachers of our department. Now I would like to thank our seniors who coordinate this program in all ways and my classmates who attended this program. Once again, thank you to all. Okay, thank you. Well organized. നല്ല വൃത്തിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു, എല്ലാം നല്ല ഓർഡറിൽ ചെയ്തു. അപ്പം take home the messages that I have given. Make sure that you do a little bit of what I have told you and become leaders of tomorrow. Let your reading make you leaders of tomorrow. Okay, Abatul Sujitra ma'am, Muslim ഒരിക്കൽ കൂടെ special thanks.
ഓക്കെ അനുപം കുറെ നേരമായിട്ട് വീഡിയോ കോണാക്കി. സോ ഹാപ്പി. സുഖം സുഖം തന്നെ അല്ലേ? മിസ്സിന്റെ വേർഡ്സ് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉള്ളി സാമ്പാറാണ് ഞാൻ പോയി പറയട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നെറ്റ് പോയി, കുറച്ചേരത്തേക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും എന്നാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിത്തട്ടി തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. നല്ലൊരു ടോക്ക് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വാലും തുമ്പൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അത് കേൾക്കണം, അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 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 നിക്കണത്. അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത്. നന്നായിരുന്നു പ്രിയ. താങ്ക് യു മിസ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ പരിപാടിക്കൊക്കെ വരും ഇതേപോലെ. ഞാൻ ഇവര് വിളിച്ച എല്ലാ പരിപാടിയും പറ്റിയ കയറും, ചിലപ്പം മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് മിസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക, നമ്മളെ പറയാൻ. ശരിക്കും മാം ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്. എല്ലാ പരിപാടിക്കും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് തരും മാം. ഞാൻ പറയായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബാച്ചും കൂടി എന്നെ അറിയണവരുള്ളൂ, അതോടുകൂടി കോളേജിലുള്ള സകല ടച്ചും പോകുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. നിങ്ങളെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോയി. നമ്മളെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് ഇത് ആരോ വരുന്നു, ആരോ പറയുന്നു, അങ്ങനെയല്ലേ. ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പിള്ളേർക്ക് നമ്മളെ ആ മിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മിസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഓ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബിൽഡപ്പ് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക്. ദാ വരുന്നു ചിത്ര മിസ് ബിൽഡപ്പ്. ഓ സുഖായിരിക്കുന്നു, സുഖായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ താങ്ക് യു എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും പ്രിയയുടെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കേട്ടതിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യക്കുട്ടി നല്ല മിടുക്കത്തിയായിട്ട് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ തുടങ്ങിട്ടാ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എടുക്കാണ് എന്നെ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോ മാമാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, ഇത് കഴിവ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും. അവിടെ പോയപ്പോ കുട്ടികളുടെ ബുക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ നന്നായി സംസാരിച്ചായിരുന്നു, നന്നായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ മാത്സിനൊരു ഭാവി ഉണ്ടെന്നും അപ്പോഴേ കുട്ടിയൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം അടുത്ത ഭാവി വലിയ മോശമൊന്നുമില്ലാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. എന്തായാലും നന്നായി. അപ്പൊ സന്തോഷട്ടോ വിളിച്ചതിന്. നമ്മളെ നിർത്തി പോട്ടെ, കുറച്ച് പണിയുണ്ടേ. വിളിച്ചതിനും സന്തോഷം. ഓക്കെ റൈറ്റ്. താങ്ക് യു മാം. Okay ma'am. Bye ma'am. Thank you ma'am.